sih orangnya? Waduh. Kalau saya dari magang sih kenal sama Awal. Dia adalah pribadi yang sangat lembut, tapi dari sisi hati itu sangat kuat banget. Berkarakter. Betul, dia Perempuan yang tangguh berkarakter, tapi berarti lembut. betul. Wow, perpaduan yang sangat luar biasa pemirsa. Oke, dan konon kabarnya mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat tidak terlupakan ya bagi Aulia. Ada pesan yang mau disampaikan, kira-kira pesannya seperti apa? Silahkan menyampaikan pesannya, pesan seorang sahabat. Aku mungkin bukan orang pertama yang mewarnai hidupmu kali ya. Tapi aku sungguh sangat beruntung aku bisa menjadi bagian dan mewarnai hidupmu. Bertemu denganmu adalah salah satu hal terbaik di hidupku. Jika aku bisa mengontrol waktu, mungkin aku akan memastikan bahwa kita bertemu lebih awal dari yang seharusnya, yakni di kelas 10 SMA. Aku adalah seorang yang membiarkan orang lain datang dan pergi di hidupku, tapi pengecualian untukmu. Aku harap kamu tetap ada di setiap momen yang akan aku lewati ke depannya. Orang-orang berkata bahwa aku punya banyak teman, tapi setiap kali aku melewati masa sulit, aku selalu kembali padamu. Terima kasih sudah bersamaiku hingga 9 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat tentu, dan aku harap persahabatan kita berkali lipat lebih lama daripada yang sudah terlalui hingga saat ini. Hari ini, kamu mengikatkan janji dengan salah satu sahabat terbaikku juga. Yang aku sangat percaya bisa menjagamu, dan aku yakini bersamanya kamu akan semakin memakna. Seperti katamu, menyempurnakanmu menjadi pribadi yang mudah, sederhana, dan bersahaja. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakuma fi khair. Selamat menempuh ibadah terpanjang ya. Selamat menempuh babak baru, babak yang selalu kamu nantikan bukan? Berbagi cerita dan makna dengan segala dinamikanya. Semoga momen ini menjadi pijakan awal pada hal-hal besar yang ingin kalian wujudkan bersama-sama. Aku sungguh sangat bahagia dan terharu melihatmu mengikatkan janji suci dengan seorang pilihanmu, melabuhkan hatimu yang semoga sehidup, semati, dan sesurga, mengarungi manis pahitnya dunia bersama. Barangkan Mbak Awal ini yang nyanyi Mas Rofi ya. Tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause you're amazing, just the way you are. Yeah.
There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. When you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. Satu lagi cari. Selamat ya Rofi, Aulia. For me, darling, just dive right in. For my leave, I found a girl, wonderful and sweet. I never knew you were just someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you was a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.